Buha Bhuvaha Swaha Maha Janah Tapaha. First we must feel the reality. And what is the reality? And what is the truth? The truth is that you are the spirit. You are the pure spirit. And that there is all-pervading power of divine love, which does all living work. Brahma Bhur-Bhuvah Swarom मला भीती वाटते. What's life? मला हरवल्यासारखं वाटतं. मी काय करते इथे? Where am I drifting? मी कोण आहे? Ich habe Angst. Я боюсь. Я чувствую себя потерянной. Wer bin ich? Что я делаю здесь? Simt că sunt pierdut. Кто я есть? Ce fac eu aici? Ma dove sono io? Cine sunt eu? Che è questo? Ce sunt eu? Sono perso? Я чувствую себя Dove потерянной. io? Dove sono? Wer bin ich? मेरी राह मुझे कहाँ ले जाती Dove sono? ¿Quién soy yo? Dove sono io? Ce sunt eu? Me siento caer. कृपा करून Hay मला algo सत्य que me बघू द्या. sostiene. I want to see what this place is. I want to see what is supporting me. Please let me see the truth. Te rog, lasă-mă să văd adevărul. Пожалуйста, дай мне чистое знание. सब कुछ इतना सुंदर है, सब कुछ इतने अच्छे से व्यवस्थित है। कुछ तो विशेष है जो प्रकृति से इतनी अच्छी तरह से काम कराता है। Il cielo, le nuvole, la pioggia, la terra. Natura este atât de generoasă, natura este plină de iubire și exprimă multă generozitate. रचना एक प्यार का अंक है। En todos lados. Но что соединит меня с любовью, которая создала нас? Это энергия. Это зовется дух, чистый дух. Yo soy el espíritu. Ich bin der Geist. The Spirit is thy freedom, is thy free being within us. It cannot be touched, it cannot be guilty, it cannot be burned, it cannot be blown away. It is eternal. So the Spirit is joy, the Spirit is the source of joy.
Prin spiritul meu sunt conectat cu toată această creație. Eu sunt o parte din întreg. Porque yo soy una parte del Con todo. questo spirito io sono connettato con la creazione. Io sono parte di questa creazione. Sé que Él está ahí. Sé que está en cada lugar de mi ser. Que es la inocencia, que es la pureza. Él es también toda la creación. Él es lo que me sostiene. Está ahí, lo sé, que pertenece a todas las cosas y que está en todas las cosas, que fluye a través de todas las cosas y todas las cosas fluyen por ella. Es como mi madre, me creó e hizo que yo creciera, me conoce. Posso vedere che sono parte di tutto. When I see something, I can think about it. But if I just watch it and I don't think, the joy of the creation of that thing becomes one with me. And I start feeling extremely joyful, a feeling which cannot be described, which is to be just enjoyed, to be felt. Vine împărăția ta, facă-se voia ta, Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. precum în cer, așa și pe pământ. Ich verzeihe. Я прощаю. Yo perdono. Amén. I close my eyes and I see the truth beyond the illusion. Madre Terra, io sono tuo figlio, io vengo di te, io sono connettato con te, con la tua energia. Madre, por favor, muéstrame quién eres. भूमि माता, कृपया मुझे रचना से जोड़िए, उस शक्ति से जिसने मुझे बनाया है. Mother, please give me my self-realization. Madre, por favor, dame la realización del ser. आई, कृपा करून मला वास्तवतेतच राहू दे. Мать, пожалуйста, дай мне мою самореализацию. कृपा करून मला सत्याची जाणीव करून दे. आई, कृपा करून मला माझा आत्मसाक्षात्कार दे. Tante grazie madre, per tutto. Tante grazie. And the time has come. Time has come for all of you to feel that. You all can feel that all-pervading power, the power of the Holy Ghost, power of the primordial mother. And then once you are in connection with that, like this instrument, when it is connected to the mains, it has a meaning. Your self-knowledge will tell you what is the meaning of your life. Otherwise, there is no meaning. We are without any connections to the reality, and that's why we do not know where are we drifting.
what is happening to us, where are we going. Now I verily say to you that within us lies this instrument, and this instrument is very well intact in all of you.